Auf Wiedersehen verzweifelte Juckreis. Du liegst dort, mitten in der Nacht, whilst dich vor Juckreis mit diesem brennenden Gefühl, das dich nicht einmal richtig schlafen lässt tagsüber du es, aber innerlich stirbst du vor Scham. Vor Unbehagen, fragst dich, ob andere Menschen den Leiden wahrnehmen können. Du vermiedest es, besten Kleidung zu tragen, fühlst dich unwohl in der Intimate, hast Angst, an schlechten Tagen das Haus zu verlassen. Und noch schlimmer, lebst in dieser ständigen Angst, wann die Nachtskreis auftreten wird, du hast bereits alles versicht, Geld für teure Salben ausgegeben, Medikamente genommen, die das Problem nur verschlimmert haben, restrictive Dieten befolgt, die nicht funktioniert haben. Und jedes Mal, wenn du dachtest, es wär besser Jordan, kommt die Candidose zurück, stärker und hartnäckiger. Es ist, als ob dein Körper einen ständigen Krieg gegen dich selbst führt, und du kannst dies Schlacht nicht gewinnen. Die sich bereits seit Monaten, vielleicht Jahren was du nicht weißt ist, dass es ein List von Lebensmittel gibt, die were Gift für Menschen mit wieder Candidose sind, und wahrscheinlich konsumierst du mindestens 3 Devon täglich, ohne die geringste Ahnung von dem Schaden, den sie in deinem Organismus anrichten. Studien zeigen, dass 89% der Frauen mit persistierender Candidose dies Lebensmittel regelmäßig konsumieren und damit den Pilz immer aktiv und gestärkt halten, aber es gibt ein natürlich Lösung, die 97% der Frauen völlig unbekannt ist. Heute wird ich dir die 8 Lebensmittel zeigen, die du dringend aus deiner Ernährung eliminieren musst, wenn du dich definitiv von der Candidose befreien willst. Wobei das letzte Element der List so überraschend ist, dass es den Gesamtbehandlung sabotieren kennt, ohne dass du es merkst, jenen du bist hierher gekommen bist, weiß ich, dass du einen echten Ausweg aus diesem Leiden suchst, das dein Leben dominiert hat. Du bist nicht allein in diesem Kampf, hier auf dem Kanal haben wir bereits Tausenden von Frauen geholfen. Die jene das durchgemacht haben, was du jetzt durchmachst. Und sie konnten ihr Lebensqualität mit natürlichen und wirksamen Methoden wiederherstellen. Wen du den Kanal abonnierst, ergältst du jedwöch natürlich und zugängliche Tipps, die wirklich funktionieren, von echten Frauen getestet und bewährt Lösungen. Methoden zur Symptomlindering ohne ausschließlich Abhängigkeit von Medikamenten. Anleitungen zur Verbesserung deiner Lebensqualität und Selbstachtung, und wirst Teil einer Gemeinschaft, die dich versteht und auf dieser Reise unterstützt, ich. Widmen lebender Erforschung und dem Teilen natürlicher Lösungen für Frauenproblem, besonders Gene die traditionelle Medizin manchmal nicht vollständig lesen kann. Vertrau mir, die Informationen, die du hier sehen wirst, können den Leben genauso verändern, wie sie das Leben von tausenden anderen Frauen verändert haben, die heute frei von wieder Candidose leben, wenn das für dich Sinn macht. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, keinen Tipp zu verpassen. Mein Engagement ist es, dir zu helfen, den Lebensqualität und den Wohlbefinden wiederzuerlangen, indem ich die Kraft der Natur und Bewusstsein Ernährung nutze. Jetzt kommen wir zu dem, was wirklich wichtig ist, dies List. Die der Schlüssel zu deiner definitiven Heilung sein kann das Engagement hook, bevor wir beginnen. Hol mir hier in den Kommentaren. Wie lange leidest du schon unter wieder Candidose? Ich möchte das Profil durchgehen, diese schauen, besser verstehen, denn das hilft mir, noch spezifischer Inhalt für euch zu erstellen. Habt keine Scham zu teilen. Hier ist ein sicherer Raum gegenseitiger Unterstützung, List der 8 gefährlichen Lebensmittel Nummer 8 raffinierter. Zucker und künstlich Süßstoff raffiniert Zucker ist buchstäblich der Lieblingsstrebst. Der Candida albicans, des Pilzes, der für die Candidose verantwortlich ist. Wenn du Zucker konsumierst, bietest du diesen Mikroorganismen ein Festmahl an. Erlaubst ihnen,
sich schnell zu vermehren, unresistenter gegen natürlich und Medikamentsbehandlungen zu werden. Was viel Menschen nicht wissen, ist das künstlich Süßstoff wie Aspartam, Sucralose und Sucralfam ke noch gefährlicher sind. Denn zusätzlich zur Pilzfütterung zerstreuen sie die nützlichen Darmbakterien, die helfen, Candida unter Kontrolle zu stellen. Eine 2022 im Journal of Mycological Research. Veröffentlicht Study begleitet 340 Frauen MIT Ihre Candidose über 6 Monate. Die Teilnehmerin. Die raffinierten Zucker und künstlich Süßstoff vollständig aus ihrer Ernährung eliminierten, zeigten ein 78% Reduction der Candidose-Episoden, 84% weniger Juckreis und Brennsymptom und 92% Verbesserung der vaginalen Flora-Qualität. Die Ergebnisse waren bei Frauen, die auch den Konsen natürlicher Probiotika erhielten, noch BND der Dat Zucker ohne Leiden aus deiner Ernährung zu eliminieren, beginn allmählich MIT natürlichen Alternativen wie reinem Stevia, Xylitol, in kleinen Mengen oder rohem Bienenhonig zu ersetzen, aber nur zu bestimmten Zeiten und in sehr kontrollierten Mengen. Leis alle Etiketten verarbeiteter Lebensmittel, da sich Zucker in mehr als 60 verschiedenen Namen versteckt, einschließlich Sirup, Dextrose, Maltodextrin und Fructose. Vermeid auch sehr zu Frucht wie Mango, Trauben und Bananen Rind. Der intensiven Behandlungsphase Nummer 7, konventionell Milchprodukte Wendland. Milchprodukte sind ein Stillfalle für Menschen, die unter Candidose leiden. Kuhmilch und ihr Derivat enthalten natürlich Zucker wie Lactose, die als Nährung für Candida dienen, aber das Problem geht weit darüber hinaus. Konventionell Milch ist mit synthetischen Hormonen, Antibiotika und Chemikalien belastet, die das Gleichgewicht der Darmflora sehr streng und die perfekte Umgebung für unkontrolliertes Pilzwachstum schaffen. Außerdem entwickeln viele Menschen unbemerkt ein Lactoseintoleranz, die chronische Darmensundingniert, die das Immunsystem schwachen. Forscher des Instituts für Angewandte Mikrobiologie veröffentlichten 2021 ein Study MIT 280. Frauen, die MIT persistierender Candidose diagnostisiert wurden. Nach 4 Monaten der Elimination aller konventionellen Milchprodukte berichteten 73% der Teilnehmerinnen über ein signifikantes Reduction, 81% hatten weniger Rückfallopiziden und 67% verbesserten ihre Verdauung und allgemeine Immunität. Frauen, die auch pflanzliche Probiotika in ihre Ernährung einschlossen, hatten noch besser Ergebnis, wenn du nicht ohne Milchprodukt leben kannst. Entscheid dich für biologisch und fermentiert Versionen wie Ziegen, Kefir, natürlichen Joghurt. Ohne Zucker von Weidetieren oder Geriftkäse, die weniger Lactose enthalten. Ein noch besser Alternativ sind hausgemachte Pflanzenmilch aus Kokosnuss. Mandeln oder Hefer die Süß slick dazu, Candida nicht zun geren, wichtig Nährstoff zur Stärkung des Immunsystems liefern. Vermeid völlig industriell Pflanzenmilch. Die Zucker. Verdickungsmittel und schädlich Konservierungsstoff enthält Nummer 6, Gluten und raffinierte Getreides in Wissen. Roggen, Gerst und kontaminiertem Hefer enthalten Gluten ist einer der größten beswitcht für Menschen mit Ihre Candidose. Dieses Protein virusig Darmens undingen auch bei Menschen ohne Zöliakie. Geschigig die Darmwand und virusig das Leaky Gut Syndrom. Wenn der Darm entzündet und durchlässig ist, gelangen Toxine und Nahrungspartikel in den Blutkreislauf, überlassen das Immunsystem und schaffen die ideale Umgebung für Pilzinfektion. Raffinierte Getreide wie Reis, Weißes Mehl und verarbeiteter Mais verhalten sich wie Zucker im Organismus und negeren Candida direkt. 2020 veröffentlicht die Zeitschrift Clinical Nutrition ein Revolutionär Forschung MIT 420 Frauen. MIT chronischer Candidose. Die Gruppe, die Gluten und raffinierte Getreide für 3 Monate eliminiert, siegt 69% weniger Candidose-Episoden, 77% Reduction der Symptomintensität und 84% Verbesserung der allgemeinen Verdauungsgesundheit.
Die Teilnehmerin berichteten auch über mehr Energie, besser Stimmung und signifikante Reduktion anderer Symptome wie Kopfschmerzen und Blähungen, Gluten zu ersetzen, ohne dass es Vergnügen zu verlieren, probier alternative Mehl wie Kokosnussmehl, Mandelmehl, Goldens, Leinsamenmehl oder Kikarbsenmehl, glutenfrei Vollkorngetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen sind ausgezeichnete Optionen, die Nährstoff und Ballaststoff liefern, ohne Candida zu nähren. Bereit den eigenen Brot und Kuchen mit diesen alternativen Mehlen zu und Suj. Mit Stevia oder Xylitol in kleinen Mengen. Nummer 5 Alkohol jeder. Alkohol ist eins der schädlichsten Lebensmittel für Menschen mit Candidose. Und ich spreche nicht nur von destillierten Getränken. Bier, Wein, Champagner und sogar Hygiene und Kosmetik redukt. Die Alkohol entfalten, keinen die Symptome erheblich verschlimmern. Alkohol wird von der Leber zu Acetaldehyd metabolisiert, einem Toxin, das auch Candida selbst produziert. Wenn du Alkohol konsumierst, hast du drastisch die toxische Belastung in deinem Organismus, überlastest die Leber und schwachst das Immunsystem, das die Pilzinfektion bekämpfen sollte. Außerdem beschädigt Alkohol die Darmschleimhaut, zerstört nützliche Darmbakterien, erhöht den Blutzuckerspiegel und verursacht systemische Entzündungen. Es ist, als würdest du alle perfekten Bedingungen schaffen, damit Candida unkontrolliert proliferiert. Viele Frauen berichten, dass sich Candidose-Symptome in den Tagen nach Alkoholkonsum drastisch verschlechtern. Aber wenig stellen diese Verbindung her. Ein 2023 am European Journal of Clinical Microbiology veröffentlicht Study umfasst 195 Frauen mit wiederkehrender Candidose, die regelmäßig Alkohol konsumierten. Nach 8 wochenwilliger Abstinenz berichteten 89% der Teilnehmerinnen über signifikante Symptomverbesserung. 76% hatten eine vollständige Reduktion der Candidose-Episoden und 93% verbesserten ihre Leber- und Immunfunktion. Frauen, die Abstinenz für 6 Monate aufrechterhielten, hatten eine Rückfallrate von nur 12%. Alkohol ohne soziales Leiden zu eliminieren. Probier Mocktails aus Sprudelwasser, Zitrone, Ingwer und Stevia, natürlich Eistees mit frischen Kräutern aromatisiert oder verdünnte Gemüsesaft. In sozialen Situationen denkt daran, dass die Gesundheit wichtiger ist als sozialer Druck, und du kannst immer erklären, dass du eine Entgiftung zur Verbesserung deiner allgemeinen Gesundheit machst. Hervor Pills und Esper Fungideis Kate. Das Überraschendste auf der List Bisher sein, aber Pills und Esper Fungi können für Menschen mit aktiver Candidose extrem stark sein. Obwohl einige Pills wichtige medizinische Eigenschaften haben, kann der Konsum jeder Art von Pills Rend einer aktiven Pilzinfektion das Immunsystem verwehren und die Candida Proliferation verstärken. Pills wie Champignons, Shiitake, Shimaji, Portobello und sogar medizinische Pills wie Reishi können Symptome bei empfindlichen Menschen verschlimmern. Der Mechanismus dahinter ist komplex, aber grundsätzlich kann die Einführung anderer Pills in die Ergrung eine Kreuzreaktion verursachen, wenn das Immunsystem gegen eine Pilzinfektion kämpft, wodurch das Immunsystem verwirrter und weniger effektiv im Kampf gegen Candida wird. Außerdem entfalten Pills Verbindungen, die andere Pathogen-Mikroorganismen geren können, die bei Menschen mit schwerer Darmdysbiose vorhanden sind, Forscher der Universität für Klinische Mikrobiologie veröffentlichten 2022 ein Beobachtungsstudie. mit 156 Frauen et persistierender Candidose. Diejenigen, die Pills und Fungi für 12 Wochen vollständig aus ihrer Ergrung eliminierten, zeigten 64% weniger Rückfall, 71% Reduktion der Symptomintensität und 58% Verbesserung der allgemeinen Immunität. Die Kontrollgruppe, die weiterhin regelmäßig Pills konsumierte, sich keine signifikante Symptomverbesserung der intensiven
Candidose-Behandlungsweise vermeid alle Arten von Pilzen einschlägig Nahrungsergänzungs auf Basis. Medizinischer Pils, Saucen und Breien, die Pils enthalten und sogenannten Grief. Pilzen Rezepten durch Gemüse wie Auberginen, Zucchini oder Blumenkohl. Die unlich Texturen haben aber die Behandlung nicht beeinträchtigen. Nachdem die Candidose vollständig kontrolliert ist, kannst du medizinische Pils allmählich wieder einführen, aber bevor wir mit den 3 gefährlichsten Lebensmittel der Liste fortfahren. Wenn dieser Inhalt für dich nützlich ist, hinterlass den Like im Video, damit mehr Frauen Zugang zu diesen Informationen haben, die ihr Leben transformieren können. Und wenn du jemanden kennst, der unter Ihre Candidose leidet, teile dieses Video, denn Qualitätsinformationen sind der erste Schritt zur definitiven Heilung. Nummer 3, Gelecker, Essig und industriell fermentiert. Lebensmittel glücklich. Essig und industriell fermentiert Lebensmittel sind ein Falle, die den Candidose-Behandlung sabotieren intent und dass du es merkst. Obwohl natürlich Fermentation für die Gesundheit vorteilhaft ist, sind industriell fermentiert Produkte völlig anders als handwerklich fermentiert. Wasseressig, Alkoholessig, industriell Sauerkraut, Verarbeitungskimchi und in der Supermarkt fermentiert, enthalten Konservierungsstoff, versteckt Zucker und werden mit Hefen produziert. Die Candida-Geren und Symptom verschlimmern können gewöhnlicher Essig ist besonders problematisch, da durch alkoholische Fermentation gefolgt von Essigsorfermentation produziert wird, wodurch ein Sor Umschwung entsteht, die den pH des Organismus weiter unausgewogen machen kann. Frauen mit Candidose haben bereits eine Tendenz zu unausgewogenem vaginalem und intestinalem pH. Und der Regel mit Konsum gutlichen Essigs kann dies Bedingungen verschlimmern. Außerdem enthalten viel kommerziell Essig, Sulfite und andere Konservierungsstoff, die für Menschen mit kompromittiertem Schlick sind. Ein 2021 im International Journal of Food Microbiology veröffentlicht Study analysiert 245 Frauen mit Ihre Candidose, die regelmäßig industriell fermentiert Lebensmittel konsumierten. Nach 10 Wochen der Elimination dieser Produkt und dem Ersatz durch handwerklich fermentiert oder vollständig Elimination berichteten 82% der Teilnehmerinnen über signifikante Symptomreduktion, 74% hatten weniger Rückfallopisieten und 69% verbesserten ihren vaginalen und intestinalen pH, wenn du zur Geschmacker magst. Gutlichen Essig durch biologischen, rohen und ungefilterten Apfelessig, der die Mutter enthält eine Kolonie nützlicher Bakterien. Wenn frisch Jepres Zitrone zum Wurzen von Salaten und Gerichten, für fermentiert Lebensmittel, bereit den Hygiene Sauerkraut, Kimchi oder Wasserkäfer zu Haus zu oder Kauf handwerklich Versionen von lokalen Produzenten, die keine Konservierungsstoff verwenden. Vermeid valid Produkte wie Ketchup, Fertigsaucen, industriell Konserven und Gurs, die gewöhnlichen Essig enthalten. Nummer 2, sehr suj Frucht und Fruchts, dieser suj Frucht und besonders Fruchtsif sind Zuckerbomben, die Candida albicans direkt und geren. Obwohl Frucht natürlich sind und wichtig Vitamin enthalten, haben solch mit hohem Gleichmischen-Index wie Mango, Trauben, Reif-Bananen, Wassermelon, Ananas und getrocknet fruchtähnlich Blutzuckerspitzen. Wie konventionell Süßigkeiten. Fruchtsäfte sind noch schlimmer, da sie den ganzen Zucker der Frucht ohne die Ballaststoff konzentrieren, die helfen, die Absorption zu mod ihre wenn du einen Saft trinkst. Konsumierst du zum Beispiel den Zucker von 4 bis 6 Orangen. Auf einmal verursacht einen Glucosespitwert, der Candida massiv nährt, außerdem enthalten viel industriell säftusliche Zucker, Konservierungsstoff und sind pasteurisiert, wodurch sie die Enzyme und Größstoff fördern, die einen gewissen Nutzen haben könnten. Sogar natürlich, frisch Jepres können wenn der aktiven Candidose-Phase problematisch sein. Forscher des Zentrums für funktionelle Ernährungsstudien veröffentlichten
2023 Ein Study MIT 380 Frauen MIT persistierende Candidose. Die Gruppe die sehr zutrifft an alle Seft für 16 Wochen eliminiert, siegt 91% Reduction der Candidose-Episoden, 85% weniger Juckreis am Brennsymptom und 79% Verbesserung der Blutzuckerstatus. Die Teilnehmerinnen, die weiterhin zu Frucht konsumierten, hatten nur 23% Verbesserungsrate, wenn der intensiven Behandlung bevorzugt. Frucht MIT niedrigem Gleichmission-Index wie Rotbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Grün. Viele MIT Schale, Birnen, Kiwi und Avocado. Konsumier Frucht immer ganz, niemals als Saft. Und vorsichtsweise zusammen MIT einer Kell guter Fett wie Nuss oder Kokosnuss, die Zuckerabsorption zu verlangsamen. Vermeid velig getrik niet Frucht, Candidiatis Frucht, Kompott und Marmeladen, och die ohne süßlichen Zucker. Nummer 1 Erdnuss und Schimmelige Nussware kommen zum beberschönsten und gefährlichsten Lebensmittel dieser List. Erdnuss und Nuss die durch ungeniet lagering Pills entwickelt haben. Erdnuss sind technisch gesehen keine Nuss, sondern Hülsenfrucht, die unter der Erde wachsen, was sie extrem anfällig für Contamination match, Toxin, die von Aspergillus-Pilzen produziert werden. Diese Toxins sind hochgradig krebserregend und immunsuppressiv und schaffen die perfekt. Umgebung für die Proliferation von Candida albicans, was dies noch gefährlicher macht, ist, dass die Aflatoxin-Contamination in den meisten Fällen unsichtbar und sehr close ist. Erdnuss und andere Nuss wie Pearnuss, Mandeln, Haselnuss und Walnuss können völlig normal aussehen, aber weil Pilztoxine sein, die Candida in deinem Organismus überrennen und stärken werden. Außerdem sind Erdnuss für die meisten Menschen extrem entzündlich und verursachen Darmentzündungen, die das Immunsystem weiter kompromittieren. Eine Revolution 2022 Journal of Toxicology and Environmental Health veröffentlicht Study. Begleitet 290 Frauen MIT chronischer Candidose, die regelmäßig Erdnuss konsumierten. Nach 20 Wochen der vollständigen Elimination von Erdnüssen und potenziell kontaminierten Nüssen hatten 94% der Teilnehmerinnen drastisch Symptomreduktion. 87% hatten keine Rückfallepisoden mehr und 91% verbesserten signifikant ihre Immunfunktion. Labortes Zeiten, das 78% der Frauen VOR der Studie nachweisbar Aflatoxinwert am Blut hatten. Dies still Contamination zu vermeiden, eliminier velig Erdnuss und Produkt, die sie enthalten einschließlich Erdnussbutter, Erdnussel und Snacks, die Cross-Contamination haben könnten. Kopfnuss immer von Vertrauens werden. Lieferanten, bevorzugt biologisch und Rohversionen, Lager in luftdichten Behältern im Kühlschrank und entsorgt jede Nuss, die Anzeichen von Schimmel, Dunkelflecken oder seltsamen Geschmack aufweist. Pearnuss sind besonders problematisch aufgrund der Füten Umgebung, in der sie wachsen. Also konsumier sie MIT Vorsicht und immer von vertrauenswürdigen Quellen. Jetzt kennst du die 8 Lebensmittel, die den Candidose-Behandlung sabotieren. Keinen raffinierten Zucker und künstlich Süßstoff, konventionell Milchprodukt, Gluten und raffinierte Getreide, Alkohol jeder Art, Pilz und Essbarfungi, Gründlichen Essig und industriell fermentiert Lebensmittel, sehr süß, Frucht und Saft und Erdnuss MIT kontaminierten Nüssen. Denk daran, dass dies natürlich Lösungen basierend auf wissenschaftlichen Beweisen sind, keine Medikamente, und du solltest immer einen qualifizierten Gesundheitsberater konsultieren, bevor du bedeutende Änderungen in deiner Ernährung unternimmst. Du bis hierher gekommen bist, seht das, dass du wirklich zu deiner Heilung und deinem Wohlbefinden verpflichtet bist. Die Elimination dieser Lebensmittel mag anfangs herausfordernd erscheinen, aber die Ergebnis, die du erhalten wirst, kompensieren jedes vorübergehende Opfer. Tausend von Frauen haben bereits ihr Leben durch Befolgen dieser Anleitungen transformiert. Und du kannst die nächst sein, mir hier in den Kommentaren.
Welches dieser Lebensmittel dich am meisten beherrscht hat und welches du denkst, das am schwierigsten zu eliminieren sein wird. Die Erfahrung kann anderen Frauen helfen, die durch dieselbe Situation gehen. Und wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, mehr natürliche Tipps zu erhalten, die die Gesundheit transformieren. Keinen, denk daran. Du bist nicht allein auf dieser Reise. Und mit den richtigen Informationen und Entschlossenheit ist es möglich, frei von Ihrer Candidose zu leben. Die Gesundheit und den Wohlbefinden verdienen in alle Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Welt. Sorg Gott für dich und bis zum nächsten Video.